Well, first of all, thank you. Well, my friend Anatoly invited me to speak at this meeting, so I'm really grateful for that opportunity. My name is Danny, and I am a crystal meth addict. Спасибо, что пригласили меня, и мне очень радостно быть здесь. Меня зовут Дэнни, я зависимый. Привет, Дэнни. Hi, Дэнни. My sobriety date is July 1st, 2005. I just celebrated 17 years of recovery. My home group. Мое начало трезвости это 1 июля 2001, you said? 2005. 2005, окей. 2005 у меня вот 17 лет трезвости. My home group is the CMA group of Lambda, and I have a sponsor. I do not have sponsees at the moment, but I have had sponsees before. Моя домашняя группа Лямбда. У меня в данный момент есть спонсор, у меня нет сейчас спонсируемых, они у меня были, сейчас есть только спонсор. Okay? So I'll start with the alcohol use, which is kind of what led me into everything else. At a very young age, around 13, I started drinking, hanging around with the wrong people and getting drunk all the time. I tend to be a person who is a little bit more conservative and reserved, but when the feeling that I got when I drank alcohol was so intense, it made me like kind of like the life of the party sort of thing. Окей, значит, вообще я употреблял еще алкоголь, но алкоголь мне разрешал многие другие вещи, с этого все начиналось. Я развивался в такой более консервативной обстановке, но вот, значит, я познакомился с людьми, с которыми начал употреблять алкоголь, и вот с этого, опять же, все начиналось, другие истории, связанные с веществами. Okay. So, you know, going on in time, I started going out a lot to the clubs, a lot of party, and I met, you know, some friends that were into all different types of drugs, and that was my first introduction to drugs. And what I found with drugs was that alcohol, it took me a lot to consume in order to get at a certain level. With drugs, I was there in a minute. Like I got there fast, where I wanted to go, and where, you know, I could have all the fun that I wanted to have, but, you know, with a much faster time. Okay. Ну, я начал посещать клубы, и в этих клубах я познакомился с людьми, которые познакомили меня я встретил людей, которые познакомили меня с наркотиками, и, собственно, так началась история, в которой я пришел на следующий уровень, в котором я вот уже употреблял наркотики. So I tried many different things until I finally met crystal meth. Я пробовал много вещей, пока я наконец не нашел crystal meth. And that when that happened, something was a little bit different than all of the other substances that I used because I couldn't stop. And it was like a. И когда я это встретил, в отличие от всех предшествующих, значит, историй, которые я встречал в наркотиках, в этот раз я не смог остановиться. So for me, it started out a very slow progression. You know, I would go to the party maybe one day and use, and then slowly over time, it became, you know, it started off Friday, then Friday, Saturday, and Sunday, until I was using every day. Ну, короче, началось все это с медленной историей, как обычно и бывает. Сначала я очень редко, значит, это употреблял, а потом через какое-то время это прогрессировало в историю, когда я начал употреблять с пятницы до субботы, дальше с пятницы до воскресенья, до понедельника, и в итоге я употреблял каждый день. Okay. So, and at the time, I didn't think it was a problem because I had a job, I had an apartment. I thought everything was okay. And at the time, for me, what it meant to be a drug addict was people that were losing their homes, their cars, their jobs, their family, everything.
and I didn't see that. So I did not consider myself an addict back then. Ну и вначале все было нормально, потому что у меня была и квартира, и работа, и, соответственно, я не видел всего того, что развивалось у других зависимых, которые теряли все то же самое, квартиру и работу, поэтому я долго не понимал, что я зависимый, я не признавал эту историю. Okay? And to maintain my habit, I started selling drugs, crystal, and a whole bunch of other things here in Miami Beach, where I lived. Ну и чтобы поддерживать вот эту свою привычку употребления, я стал продавать наркотики. Okay. And the way so I used to work at a drug treatment center. And what kind of center you said? What kind of center? Drug treatment. Okay. Yeah. Understood. So I used to work at a drug treatment center, and then I used to sell drugs at night. So that is what I used to do, and I used to use. So it's really. Получается, он работал в центре, связанном, значит, what kind of center is where the people Rehab. Rehab, окей. Значит, он начал работать в рехабе, и с одной стороны он работал в рехабе с зависимыми, а одновременно с этим по ночам он торговал наркотиками. And during this time, same time, in the nights, you sell the drugs, right? Yeah. Yeah. So that when so my drug use overall, like my addiction with crystal meth was probably about 4 years. Ну, моя зависимость была около, там, получается, 4-5 лет. And in that time, I got arrested twice. The first time that I got arrested, I was put into a program called drug court. Значит, меня арестовали за это время 2 раза. Первый раз меня, когда арестовали, меня отправили в какой-то программе что-то там, драг, что-то там. You said the first time when you got arrested, you got some program, right? Yes. Okay. Which means? And the program is, if you finish it over a year, they take off the charges, and it's like nothing happened. И, значит, они снимают обвинение, если ты год в этой программе находишься. Okay. So I had to go to counseling. I had to do drug tests, and I had to go to meetings like this, but in person, and get proof that I was attending these meetings over a year. Ну и, соответственно, в течение этого года он должен был сдавать каждый месяц тест на наркотики, ходить на группы и что-то еще. Я последний не понял. Okay. And I did this by one. I would buy clean urine from a friend that did not do drugs. I would. Repeat again, please. Got it. Okay. Let me try another one. The reason is it's not because of your headphones. It's just we trying to understand. Oh, okay. I'm sorry. Can you hear me better? Actually, that sounds better. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Okay. So where was I? So the way I completed this year was I would get urine from a friend that did not do drugs. Mm-hmm. I would save it in the refrigerator, and when it was time to do the test, I would go and use that for my test. Ну, собственно, что мы описали, да, как лежал, значит, в холодильнике, когда нужно было, этому друга своего отдавал. Okay. A friend of mine told me about the meetings and how often
like the different topics and the different people that chair the meetings. So I forged the documents by myself for a year, as if I would have attended the meetings. Мой друг как будто он ходил на собрание. Короче, он создавал видимость того, что он ходит на собрание, что друг. Agreed. Okay. Okay. So as you can see, at that first arrest, I had no desire whatsoever to stop. Even though I was given a great opportunity to clean my record, the addiction was so powerful that was the only thing I wanted at the time, was to continue my drug use. Ну, соответственно, первый раз у него не было никакой, ну, он сказал desire, желание выздоравливать, сила употребления была намного больше, ему, в общем, особо не надо было. Не нужна была вся эта история. Okay. So after a year of the program, the judge told me, congratulations, we are going to put you for graduation, and everything will be fine. Next month when you come, we will have a celebration and we will finish your case. И через год после, значит, моего участия в программе судья сказал мне, что все в порядке, ну, грубо говоря, выпуск из этой программы, и через месяц, значит, прекратить отмечать. Okay, so a few weeks before my big celebration, I got arrested again. Ну, соответственно, за пару недель до моего вот этой большой вечеринки выпускной, как бы, меня арестовали. This time, I was not going anywhere because I had a very large amount of crystal meth on me, and I already had one case, so they would not let me out of jail again. Но в этот раз меня уже никуда, никакие программы не уводили, потому что у меня было очень много веществ дома и вокруг меня, и I called my friends, in quotation marks, and nobody would answer the phone until I finally called my mother, and it broke her heart to find out that I had gotten arrested. Ну и, соответственно, никто из моих типа друзей не отвечал, когда я звонил. В итоге дозвонился, в конце концов, до матери, у которой было разбито сердце от того, что она узнала, что меня арестовали. And when I was talking with my mother on the phone, you know, she told me that what I needed to do was leave the situation in God's hands. And my response to that at that time was, that is ridiculous. This is not something that this God can take care of. I need an attorney, and we need to figure this out. Ну и вот в разговоре с моей матерью она говорит, что тебе нужно отпустить всю эту ситуацию, довериться, значит, Богу. И для меня тогда было важно, значит, он сказал, что я не верил в то, что это можно сделать, что я не мог сделать. Ага. Okay. That night I went to sleep. And the next day I woke up with like a sense of peace. Like, you know, what my mother said made sense to me, that yes, I need an attorney. Yes, I need to go through the legal system, but that I was going to need help from a power greater than myself. Окей, ну и вот после этого разговора я заснул, на следующее утро проснулся с ощущением мира. Я понял, что мне нужно спокойствие, чтобы принять разум, душевный подход, короче, как в этой молитве частично говорится, что мне
нужно решить это легальным способом, и при этом мне нужны силы, которые более величественные, чем мои. Больше, чем моя сила. So throughout my case, that particular case was open for about 2 years. And my mother reached out to the rehab that I used to work for, and they sent someone to help. So I was very fortunate that I had that relationship because they were able to convince the prosecutor and the judge to release me to rehab because they knew I had a drug problem. Так, в общем, Они его знакомы, если в центре Единственным, они помогли ему договориться с СМА и вообще с тем, чтобы его все-таки отпустили и дали ему продолжать реабилитацию. okay. So, that's kind of like where my recovery started. I was released to rehab. I spent 60 days in inpatient rehabilitation. I then went to what we call a halfway house, where it's still, you're living with a lot of people that are in recovery. You have a little more freedom than you do in rehab. And I stayed there for a year. And I was able, yeah, go ahead. И 60 дней я провел на реабилитации, а потом у меня было после программа, которая продолжалась год, и она, собственно, как у нас, сонная программа присылает тебе больше свободы, и ты живешь, значит, с людьми в выздоровлении. Okay? So, I got back on I started getting my life together. I found a job. I started going to college, and I started going to recovery meetings. I first started in Alcoholics Anonymous, but then I started going to Crystal Meth Anonymous when I found the meeting here in Miami. And I got a sponsor right away. I started working the 12 steps of the program right away. Ага, ну и начался новый период его жизни, когда он, собственно, заново он пошел на работу, пошел в колледж, и он начал посещать собрания сначала анонимных алкоголиков, и в какой-то момент он уже начал посещать собрания семей, и там он, значит, нашел наставника в семей на ту группу в Майами, на которую он выходил в тот момент. Okay. One thing that I forgot to mention, that in order to get released to rehabilitation, I had to admit to the court that I was guilty. It was the only way that they were going to let me out. Ну, я забыл упомянуть одну важную вещь, что я должен на суде, я должен был главным образом признать, что я виновен в этой истории, с которой меня арестовали. And what that does here in the court system, where I'm from, is that gives the judge more authority over the amount of time that you will spend in jail for your crimes. Это дает, значит, это признание дает судье больше власти, значит, пока ты в тюрьме. Ну окей. Okay. Okay. And for the amount of drugs that I had, I was supposed to go to prison for 7 years. Ну, учитывая то число наркотиков, которое было, я должен как бы был бы сесть в тюрьму на 7 лет. Every month, I had to go back to court and report how I was doing. I would come with, friends, letters from my friends in the program, and they would have also the reports from the rehabilitation place that I was at.
Ну и, соответственно, каждый месяц он должен был, во-первых, ходить, значит, и говорить о том, как у него сейчас дела. И знакомые из его программы должны были тоже присылать вот эти письма или отчеты, как у него дела. И, ну, собственно, вроде бы все, да, что вызову. Короче, да, была отчетность каждый месяц на предмет всего его выздоровления. So, of course, as you can imagine, for 2 years, it was a very difficult, scary time for me because I never knew when I was going to court, if I was going to be going to jail or if I was going back home. So every time I went, month after month after month, I did not know what was going to happen. Ну и он жил вот в таком чувстве тревоги и страха, когда вот первые 2 года, так что он сказал, что, значит, он каждый месяц, когда ходил, он не понимал, вот я сейчас приду, и мне все-таки скажут, я могу идти обратно домой после всякой отчетности, или мне скажут, идите, давай в тюрьму. 2 years after my arrest, they decided that it was time to finish my case. And rather than getting 7 years in prison, I was very fortunate that they sent me to jail for 1 year. So you finally send you to the jail, but just for 1 year. Just for 1 year. And I should have gone for 7 years because of the crimes, but they sent me to 1 year instead. И после, значит, даже 2 этих лет вот этих отчетностей, в итоге они приняли решение, судья, поскольку у него было, значит, больше власти, что они все-таки отправляют его в тюрьму, но только на 1 год. They also gave me probation mandatory for 10 years. You said they gave you 10 years of probation. Probation. So, yeah, probation is a program where every month you have to go see, and you live outside, like in your home, wherever, and you go to work, you go to school, you do whatever you do. But every month you have to go to an officer of the court, and report to them, get drug tested, and then do it again, month after month after month. Ну, в общем, получается, такой же, как вот он первые 2 года был, только ему дали еще 10 лет сверху этой истории, ну да, типа на условный срок. Okay. Yeah. So, and that 10 years of probation was mandatory. I could not make it shorter. I could not cancel it in any way. They said you have to serve it. Ну и, соответственно, я ничего не мог сделать с этой историей, не мог никак не отменить, ничего. Они сказали, что ты должен вот это делать, служить, короче. A few years later, I was graduating from college, and I was applying to university. And the university told me that they would not accept me until I was off of probation. Ну и, значит, через какое-то количество, через несколько лет я закончил колледж, значит, апплицировался в университет, но мне сказали, что раз-два ты сюда попадешь до тех пор, пока у тебя вот эта условная история не закончится. Yeah. So I went back to court to talk to the judge and tell them what was going on, and the prosecutor in the case, they objected. They said, no, this was your deal. You have to stick with it. And the judge actually did a beautiful thing that day. And go ahead. Значит, я пошел к судье, и, значит, я сказал, что вот такая ситуация, и там был прокурор, он сказал, что, короче, все равно, ну, это типа твое дело, поэтому ты должен, значит, принять эту историю, и судья в тот день сделал какую-то потрясающую красивую вещь, не знаю, какую, да. Okay. So I remember the judge saying that this was an opportunity for the court to remove a roadblock in someone's life
that could possibly take them back out to using drugs. And he ended my probation. Поняли, нет? Власти отменить все это. Ну, я понял, что да, что типа судья сказал, что давайте сейчас еще раз. Please repeat that again. I'm not sure. Okay. No, you're fine. You're fine. Don't worry about it. Don't worry about it. So the judge said that this was the opportunity for the court возможность для суда to remove something that was blocking someone from doing a positive thing in their life. Okay. So essentially what he said is, this situation, these 10 years are preventing you from getting your education. I know that you agreed to this, but I don't want you to go back out to using drugs over something like this, so I'm going to cancel it. Но он сказал, что это отличная возможность, для суда просто пересмотреть эту историю. Я так понимаю, что в целом для системы. Потому что, типа, возможность отменить, грубо говоря, вот это решение о том, что ты не можешь попасть, значит, в ВУЗ из-за этих 10 лет. Поэтому в итоге они эту условный срок, отменили. Если я правильно понимаю. Okay. So I am not a super religious person, but and I know what I said to my mother the day that she called me, where I kind of laughed when she said that I needed to leave this in God's hands. But situations like me having to go to prison for 7 years and then them deciding only 1, giving me 10 years of probation mandatory and then deciding to take it away at the appropriate time shows me that there's a higher power always working in my favor when I do the right thing. Ну, собственно, тут он просто рассказывает, что вся эта история, значит, он не верит в Бога, он помнит, что когда он разговаривал с матерью, он вспомнил этот разговор, но вся вот эта вот история сначала с постановкой срока, соответственно, потом и отмены этого срока показала ему, что существует высшая сила, которая не, значит, вот таким образом решают историю, связанную. I have built a life in recovery. Most of my friends are in the program. I have a job. I have my relationships with my family again. I'm doing things that I never would have dreamed of doing back then. I traveled to many different countries. And all of this is possible because I'm sober. Ага, значит, ну сейчас я строю свою жизнь в выздоровлении, у меня почти все мои друзья, значит, из выздоровления, и у меня есть работа, и у меня есть сейчас возможность путешествовать, я путешествую по разным странам, и у меня еще восстановились отношения с родителями, есть хорошие отношения с родителями. So And obviously, and I say that because if I was not sober, I know where I would be I would be either homeless or in an apartment with no electricity, not talking to people, isolating, and that's not the lifestyle I have anymore. Ну, соответственно, да, он еще сказал до этого, что это все благодаря, собственно, трезвости, и это в трезвости он строит жизнь таким образом. И сейчас, соответственно, если бы не было этой трезвости, то он бы либо был бы бездомным, либо жил бы в квартире без электричества, а сейчас этот стиль жизни, ну, вот уже не то, чего он хочет. And So I've dealt with a lot of things in sobriety. I've dealt with becoming infected with HIV. I've dealt with the loss of family, death of family.
I've dealt with, pandemic, COVID craziness. I've dealt with depression. Я не помню, что означает этот глагол «да». Справиться. Короче, во время своей деятельности я справился с фактически Скорее, это бич, смерть в семье, да. Okay. Yeah. So the point I'm trying to make with all of that is that today I live a sober life, and in life things happen. Bad things happen, good things happen. But when bad things happen, it's never an excuse for me to go back out to use drugs, because I know that's not the answer. Ну и, соответственно, сейчас и хорошие, и плохие вещи существуют в трезвости, но, опять же, вне зависимости от того, что, допустим, происходят плохие вещи, это не означает, что нужно употреблять наркотики, потому что там нет. Это не ответ и не реакция. Okay. And we call that essentially living life on life's terms. I have a beautiful life today. I owe it all to the program of Crystal Meth Anonymous. I wouldn't be here today. I wouldn't be alive today. I wouldn't be sober today if it wasn't for this program. Going to meetings is very important. Having friends in recovery is very important. And, like I said, I just celebrated 17 years, and I look forward to celebrating 18 next year. So, but in the program, we take it one day at a time. Ну, я с конца начну. В общем, он недавно отметил, вот сейчас будет 17-летие, он будет, соответственно, он ждет, значит, и 18-летие, и, он перечислял просто все эти вещи, которые сейчас есть в его поздравлении, что он ходит на мероприятия, в смысле, на собрание СМА, и он еще вначале сказал, что какую-то правду сказал в самом начале по поводу, что мы зовем это... As for the start of your speech, now you said you called it in the program. You said something like you called us. That was some phrase you said. No. Oh yeah. So living life on life terms. So what it means is okay. What it means is that life is going to happen, ups and downs. Things are going to happen. You just have to go with it and keep going. You just have to keep going. It's normal. Это просто жизнь, происходят разные вещи, совершенно нормально, продолжать двигаться, значит, и... Okay. All right, I think that's it. Я думаю, это все. Дэнни, thanks a lot. The guys wanted me to ask in our very common question about sex, but I guess it's better if we That's have fine. Different questions as well. No, they can ask. They can ask. Okay. I didn't talk about it because the whole exchange, me sharing a sentence and then interpreting was kind of weird. So I was trying to keep it minimal. Okay. Очень много вещей произошло, поэтому процесс, собственно, не говорит, что он не является сейчас какой-то прям историей, которая, значит, для него имеет такое прям большое значение. Yeah. Here. And I'll tell them one more thing. When I was high, I had crazy sex. I went to bathhouses, orgies, you name it. I did all of this. So I just want to make sure that you understand that, I had the typical crystal meth experience. Thanks that you said. That's good that you said that. Короче, он сказал вот эту нашу историю, что когда он употреблял, он
сейчас выходил по, значит, этим саунам, на отдых, и, значит, он был, у него все это было. Okay, that's okay. Huh? Okay, yeah, I translated Okay. that. And it was a lot of empty sex, trying to how do I say it, fill myself, like trying to fulfill myself, and it never would happen. I was always lonely. It was never enough. So yeah. Ну и опять же очень знакомая история, то, что он сейчас сказал, это то, что у меня было очень много пустого секса, и я пытался почувствовать, я не мог вот сразу сформулировать, что-то почувствовать типа себя, и, значит, видимо, какую-то, ну, он не сказал слово близость, окей, но типа, У меня было много пустого секса, я пытался себя наполнить, я возьму из прошлого. да. And this is what I will say about sobriety. The important thing for me to understand about sobriety is, and it says this in the big book of Alcoholics Anonymous, that we can do everything and anything we want as long as we are in a good state of mind and spiritually fit. Окей, ну, собственно, он еще одну важную вещь не сказал, которая, кстати, написана в большой книге анонимных алкоголиков, что на самом деле мы можем делать все, что мы хотим, но при этом мы должны, как он сказал, значит, в конце он сказал, что наш разум должен быть в тонусе, и до этого он сказал, что мы должны, ну, ощущать, сами быть в форме. Вот. Да? Что-то духовное. Да, вот сам spiritual spirit, да. Okay. And what that means for me today is I still have sex. I can still go to saunas. Okay. I can still not orgies because that's too much for me, but I can still do more than I can still have my fun is what I'm trying to say. Just because I got sober doesn't mean my life ended. You know, obviously early in recovery, I was more careful. I didn't go to bars. I didn't go to clubs. But eventually, as I felt like I was stronger. I was able to go to bars and clubs with sober friends. And I was able to go to saunas with sober friends. Just in case, you want somebody there. But I do this. Ну, он просто сказал, что на самом деле я по-прежнему хожу в сауны, и, ну, у меня прям нет, скажем так, оргии, но у меня есть все равно мое вот это удовольствие. Не в формате оргии, но какое-то, которое я хочу, у меня есть достаточно секса, просто я делаю это, будучи трезвым и в трезвости, и все это есть, то есть это никуда не ушло. Okay. Done. And let me, okay, have you finished? Yeah. Yes. Он имел в виду, что у него никакого секса есть. Нет. Нет. Он сказал, что он сказал, что окей. Ребят, вопросы у кого-то есть? Да, привет. We have some questions. Да, привет, я Паша, алкоголик и наркоман. И у меня вот это такая история, что 4 месяца трезвости, и, короче, сейчас у меня, да, мне некомфортно, мне не заходит программа, мне не заходит писать шаг, мне не заходит общение там, короче, все эти два, и мне вообще очень плохо. То есть мне плохо в трезвости, я знаю, что мне будет плохо в употреблении, и как долго, да, это было у тебя, было ли так у тебя, как ты с этим справлялся, и да, спасибо. Okay, hi, my name is Pasha and I'm an addict, and I have a question. That for 4 months
I'm in the sobriety, and I feel myself really bad. I don't want to do anything in the program, and I'm doing this, but I don't feel fine myself. I don't feel good, and I don't want to keep going to using drugs. And same time, I don't want to live in the sobriety. So, have you ever feel something like that in your sobriety? And probably, maybe you may tell me what to do if you had something the same. Okay, so hi, and I'm sorry that's how you're feeling. For me, when I came in to recovery, my life blew up. My life was ruined, essentially, and I was desperate for something different. And because of that, because I was desperate for something different, I threw myself into the program. I went to meetings every day, sometimes two. I was always with sober people. So Let me translate. Значит, когда я пришел в программу, у меня просто жизнь была настолько разрушена, что я пришел абсолютно отчаянный. И уровень отчаяния у меня был такой, что мне было легко, я смог пройти сквозь программу. Это был для меня тем моментом, который позволил мне пройти из-за отчаяния. Okay? So I wish I could, I wish there was something that I could say for your particular situation. What I have experienced at meetings from other people that have been struggling is that they just continue to go. Like every day they continue to go. Hopefully these feelings will pass. Я бы хотел что-нибудь все-таки для тебя, надеюсь, я смогу что-нибудь для тебя сейчас сказать полезного. И вот люди, которые прошли, вернее, он говорит так, к счастью, люди, которые в программе ведут себя подобным образом, они, из тех, кого он знает, они все равно продолжают ходить, и, опять же, к счастью, эти настроения и чувства проходят. Okay? Yeah, and I mean, you're sober today, so be happy. I know that it's a struggle in early recovery, but little by little, things always get better. And even in my situation. Я забыл, struggle это... Значит, собственно, до этого он тут говорит, что люди, которые борются, которые не здесь, не там, все равно продолжают ходить. И он говорит, что я знаю, что это тяжело, но, опять же, нужно продолжать ходить. И... May you repeat the final speech again? Oh, no, just little by little, life gets better. И жизнь, идея в том, что все равно нужно продолжать делать. Продолжать делать, и чуть-чуть оно начнет налаживаться. And we have the other question from Andrew. Если я услышал, но я услышал, что значит, употребление. A question about the sex. Был, секс в употреблении, да, какой-никакой, да, там, и сейчас у него есть, секс трезвости. Интересен его путь были ли у него проблемы с сексом, когда он только начинал, да, и как он их решил, может быть, какие-то практики, год трезвости, или, интересно было бы. Well, the very common question we asking to speakers, it's Andrew asking,
if he understood you correctly, you said that you had a lot of different sex before sobriety, and after you started to stay sober, you have it also a good sex. You told that for now you have a good sex as well, and he wanted to listen the way between two types of sex before the sobriety and the sobriety, because for him and for some of us now it's a bit difficult to feel good with the sex without drugs, and what actually you do, like maybe you know some practice, or maybe staying 1 year without sex, and what you did. Okay, make sense? Yes. Yeah. So the thing is, when I came in, everything in my life was crazy. Court, rehab. There was so much. The last thing on my mind was sex. Короче, когда он пришел в программу, у него было столько всякого в жизни, что у него был суд, у него был рехаб, поэтому самая последняя вещь, о которой он думал, это был секс. Yeah. I'm not gonna lie. Sex. I had sex. I think I was like 8 months sober. Is the first time I had sex, and it was very weird because I was obviously used to. I mean, I also did GHB when I did crystals, so I had very crazy sex. So it was very different for me in the beginning, and like I told the other gentleman that shared, same thing with sex. It's you have to just do it when you're ready. Yeah, go ahead. Okay, the first you said that you had first time sex and your sobriety after 6 months, you said. 8 months. 8, okay. Ну, значит, через 8 месяцев у него первый раз был секс в трезвости. And after that, you said before the sobriety, you used crystal meth and GHB. GHB. GHB, наверное, вода. Вот. GHB is like a word to you drink a little, just a little to feel it. Yeah. I just and you said that before this. That's actually we used this thing like meth and what as well. And after that, you said I just not sure I understood the connection with. After 8 months, you had this the first time under the sobriety you have sex, and what is the connection with you said about the crystal meth and GHB? So, no, because I was trying to tell them that that I know what it's like because I had this drug-induced sex before. Okay. No, Yeah, go ahead. I understood. I'm just asking to make sure I understood correctly. Короче, я просто спрашиваю, вот, что я правильно понял. История в том, что он очень хорошо это понимает, потому что до этого он упарывался водой с крistал-мет, и понятно, что у него настолько все сильно ощущалось, что значит, что вот первый раз он был у него секс через 8 месяцев, он был очень странный. And you said after 6 months that it was a very strange and weird kind of a sex. Okay. Yeah. So after 8 months, the way I can describe it is like the first time I had sex. I had no idea what I was doing. I was still questioning whether I was gay or not. So that was a very weird experience for me. The first time I had sex when I was younger. So that is very similar to when I had sex for the first time sober after so many years. It was very, very weird. It felt new to me. Ну, собственно, идея в том, что вот он говорит, что самый такой путь, вариант, с которым он может дать сомнение, это то, что для него первый секс в трезвости через вот эти 8 месяцев был такой же, как первый секс вообще в жизни. Что он был озадачен вопросами, что делать, он даже думал, где он
Okay. So if I had to recommend something, I would say, like, don't be in a hurry. Try to see whenever you're ready, whenever you feel like you're ready. If it doesn't go great, don't worry about it. It gets better. Okay. And eventually, like I had a lot of kinks when I was high. Some of those things I do today sober. You had a lot of what? When Kink, like kinky. Okay. Fetishes. Okay. Let me translate that, okay? Значит, первый говорит, что не торопись. Если он может порекомендовать, не торопись. Если тебе, значит, не понравилось первый раз, то это нормально. May you repeat that? You say don't be hurry. If you don't like, that's okay, that's normal, and you have a lot of things like fetishes. You said, and it was something else. Yeah. Oh, I don't remember, but you know, like don't stress about it. Is essentially what I'm trying to say is don't stress. Take it easy. When the time is right, give it a try. And don't be afraid to do it again and again and again. And remember what I said earlier, you know, that the program talks about, that I can go everywhere and anywhere I want as long as I'm sober and spiritually fit. The same thing applies to sex. You know, if we have that connection in the program, if we're sober, if we have a good foundation in our recovery, everything is possible, even sex. And I have fantastic sex today. Ну, в общем, идея в том, что если у тебя очень прочно этот фундамент твоего выздоровления, вообще-то, ну, в конце концов, говорят, что нужно, ты можешь делать и идти куда хочешь, и делать, и заниматься чем ты хочешь. То есть главное, чтобы у тебя мотивация была, что ты в выздоровлении, и у тебя прочное выздоровление. Вот. И основная вещь по поводу секса, он сказал, что самое главное, что я имел в виду, это не нужно стрессовать на эту тему, потому что если что-то значит нормально, типа, пробуй по чуть-чуть, старайся, значит, если пришел момент, то можно попробовать, ну, пришел, не попробовать. Вот. Вот основное такое. Okay. Yeah, like a baby, crawl, walk, and run. Окей, я не помню. Ну, короче, как ребенок, значит, ползи, беги, да. Окей. Thanks. And еще какие-то... Сейчас у меня еще вопросы. And I have a question. You said about kink, that you have a lot of kinks, like fetishes, and I've got a question about that because, well, for instance, I have two, and it was especially in the when I using drugs, when I get high, and the question is, in your sobriety, all that kinks is still you still having all these kinks, or some of them just gone, and so does it make sense? Yes, the question makes sense. I have those and more now. So you still have those and more? Yeah. Oh my gosh. Okay. Without drugs. Without drugs. Cool. It's possible. I promise it's possible. Okay, just like that. В общем, вопросы были мои профессии. Я тоже сказал, что у меня был, и особенно есть много в этом самом, значит, и есть они у него сейчас. Вот. И он говорит, что у него есть, и еще даже больше, чем было, и у него классный секс, и типа вообще не парит, все нормально, и без наркотиков. И без наркотиков, он говорит, для дешевого.
Okay, makes sense. Thanks Okay. for sharing. See, so there's hope for more. Okay. And the other question I wanted to ask about the sex. You said that for nowadays, for you, you are not, you're still having sex, but you don't, it's not orgies, but orgies. I mean, it's not without much of the people, but you still go into the bathhouses, right? And different places I got. So in your sobriety, you have threesome sex, for instance, right? And you have, and when you go into the bathhouses, it's kind of up for sex as well. Yes. Okay, makes sense. And you have no associations from the past. For now, you feel okay with it. I feel okay with it. An important thing about sex that I have to say is, I use the applications, like to find people. Sometimes I meet people at the beach, sometimes, wherever I meet them. What I always try to put out there and make sure it's really important is I don't party. I don't do drugs. I tell the people that I don't do drugs, and I tell them that make sure that they're not doing drugs when I'm having sex with them. So sometimes they will tell me I'm partying, and I'll be like, no, thank you. That's not for me. So that's important. That's important to put at the beginning of the situation, so that you don't find yourself in a situation where you find somebody doing drugs. Okay. Я просто спрашивал еще по поводу того, что по поводу других, как он ходит в сауну, что он ходит, у него есть, значит, секс, другие варианты. Типа спрашиваю, есть у него секс втроем, в сауну, типа, он ходит, чтобы заниматься сексом. Он говорит, да, что у меня есть секс втроем, и сауна я хожу, чтобы, значит, трахаться. Типа, для меня на сегодняшний день, типа, у меня нет ассоциаций с тем прошлым, и это все для меня, сейчас нормально. И для меня еще, говорит, очень важно, что я использую приложение, и раньше я очень много тоже использовал, но сейчас, когда я использую приложение, и для меня точно невозможно, если там какие-то вечеринки, для меня вечеринок точно нет, я сразу это проговариваю, если я с кем-то знакомлюсь, сразу говорю, что типа нет, вечеринки нет, и если наркотики, то тоже сразу нет. Для него очень важно в самом начале разговора, если кто-то ему предлагает, он, значит, что он сразу проговаривает вот эти вещи, что наркотики нет, вечеринки нет. Это сами варианты секса у него есть. Вы имели его отношение до программы, до трезвости, если сейчас, вот если сейчас, и как он относится к тому, что партнер уже, когда он выздоравливает, должен быть тоже зависимый. Have you ever had relations before the program, and do you have relations now? The last question about what do you think about opinion that if you're in the sobriety, you have to have relations with person from the sobriety as well, from the recovery as well? Yeah. So in my life, I've had 2 relationships. One when I was 18, and the other when I was in my 30s, and so the one when I was in my 30s, I was sober. It almost lasted 5 years. He was not in the program. I am not opposed to dating somebody in the program, but for me, it's not a requirement. The only thing that is important for me is that the person does not do drugs. They can drink. Drinking doesn't bother me. They can drink, it's fine. Okay. Значит, и вторые, когда ему
30 с хером было, и вот вторые отношения как раз были в этом возрасте, и там они продолжали, скажем, 5 лет, если я правильно понял, и, значит, он знает про это, но типа для него это вообще не важно, человек из программы или нет, для него важно, что он не употреблял наркотики, а алкоголь типа, да, не беспокоит. Okay. Thanks a lot for answer for all these questions. You're welcome. If anybody else has any other questions, feel free to text me, or if you want to text me about any other questions, I'm happy to. Agreed. Он говорит, что если есть какие-то вопросы, можете написать ему, контакты вы есть. Okay, I may get the guys your contact if it's possible, okay? Yeah, absolutely. Because sometimes, you know, in this environment, people might not feel too open to ask a question they want to ask. So I'm happy to text if you or anybody else wants to. Okay. Короче, вы можете спокойно его писать, контакты вы есть, если написать, переписывал, все нормально. Ответить на вопросы. Thanks a lot for joining us, for sharing your experience. Thank you.